Live by the way kile Facebook fan page yetu live kile YouTube na Mheshimiwa George Wajackoyah, karibu sana. Thank you very much kwa kupata nafasi Friday ya leo kuja kuongelesha Wameru kupitia Weru TV na Weru FM. Tunashukuru sana. Karibu. Naam. Sasa tuanze tu mara moja. Wewe ulikuwa mgombeaji wa kiti cha URAIS 2022. Unafikiria saa hii tunaendaje? Now that uko upande ule mwingine wa serikali, tuseme opposition. Unafikiria serikali ya Daktari William Ruto inaendelea aje so far mpaka sasa? Kwanza asante sana watu wa Meru, asante sana Weru TV. You made me. Oh, really? You had my cries wakati nilikuja hapa, sikuwa na chochote, nilikuwa mnyonge, mkanipatia sauti. Na tena ningependa kuwapongeza Wameru. Wameru ni watu wangu. Hata hii chama changu cha Roots vile nilisema wakati ule kilianzia hapa Meru. My deputy party leader ni Mumeru. Yagnik Ramji, watu wa Mafuko Bread. My treasurer pia Patrick Rando ni Mumeru. Yeah. Wameru mmenifanyia mazuri. Hata kwa polisi mmenipromote na mmenipatia mori. Ndio kwa maana niliakilisha rafiki yangu mpendwa wetu Mheshimiwa waziri Linturi wakati alikuwa ananyongwa na ile serikali nyingine. Kwa hiyo nimefurahi sana kuja hapa kuongea na nyinyi. Na pia ningependa kusema kwamba Ruto amejaribu lakini naye ametumbukia. Alikuwa amepigwa na wale watu wengine akachukua usukani lakini amepoteza hamu. You think so? Yeah, Ruto has lost it completely. Hata salvaging sifikiri kama itakuwa nini. Hata nasikia hata narudi Meru kufanya nini. Ameshindwa kuweka vitu pamoja. Kama angemuunga angeangalia ile blueprint ya Kibaki. Nachukua wale wazee wa Kibaki. Nachukua wale watu ambao wamekaa nje namna hivi. Tungekuwa sawa, manake sisi Kenya hatukuna kitu hatuna. Lakini ukiona vile anafanya, ukiona dola mahali yuko. Mbona Kibaki alichukua uchumi ambao ulikuwa umezoroteshwa na dikteta Moi kwa miaka 24. Akaunga mpaka dola ikarudi chini. Uhuru akachukua, akatengeneza dola ikawa hapo hapo. Ruto amedouble within 1 year. Kwa nini? Serikali imemshinda. Amepoteza nchi, ndio kwa maana tuko na wash economy. Hata wakati anataka kurudi Meru sijui nini, ameanza siasa badala ya kuangalia uchumi vile unaendelea, badala ya kutimiza mambo mingi. He's going the wrong direction. He's on the wrong trajectory and is going towards a deep hole that he will not come in. He's in deep hole. Unajua Rais Ruto anaingia kwa siasa kwa sababu nyinyi watu wa opposition ndio mnaompeleka upande wa siasa, kwa sababu kila siku mko na mikutano, mlikuwa mmeanza maandamano, okay, maandamano mmemaliza, lakini mlikuwa sasa hii mmeanza siasa. Ile siasa mko nayo ni ya kuchapa serikali yake, ya kuzuia mipango yake ya serikali ambayo anafanya. Anasema nyinyi ndio mnaenda kotini kuzuia mambo ya housing, kuzuia mambo ya SHIF, na hii mipango yake yote ndio mnaizuia. Number 2, Rais Ruto amekuwa kwa uongozi barely 2 years, bwana Wajackoyah. So huwezi sema kwamba huwezi mrate na hii miaka 2 alisema tumpe miaka 2-3 mambo itakuwa mzuri. So probably kuanzia mwezi wa 8 in the last quarter ya hii mwaka mambo labda itakuwa tu mzuri. Unaongea kama mtu ya UDA. That question is a very defensive question. I wish you are a UDA commentator. You think so? Nikujibu. Manake it's not a very straight question. No, Rais anasema wacha nikujibu. Okay. Wewe muuliza ni sisi. Sisi ndio tumefanya bei ya dola imeenda chini. Sisi ndio tumefanya gharama ya maisha imeenda juu. Sisi ndio tumefanya ile uongo ambaye aliahidi watu kusema kwamba bodaboda mama mboga. Sisi ndio tumefanya hiyo. Saa hii ukienda katika petrol station, VAT ni ngapi? Sisi ndio tumepandisha VAT to 18 to 16% from 8. Sisi ndio tumeleta mambo ya watu kujengewa nyumba ya by force. Unataka tukae tu kwa jikoni. Tukae kwa jikoni tuone tumpatie uongozi. What is the role of Kenyans? Constitution inasema nini? Katiba inasema nini? Kipengele cha kwanza cha katiba kinasema we the people, the preamble of this nation. It does not give you exclusivity. Haikupatii ile
ile uwezo wa kutenga nchi namna hivyo. Yeye vile amekuja, ameanza tu vitu zake. Mahakama ikisema kitu, anasema mahakama imehongwa. Come on, let's not put ignorance and mediocrity into realism. Hatutaki kuleta mambo ya constitutionalism, kubend the constitution, kukataa yale mahakama imesema, alafu nasema ati wewe tukupatie muda aina gani? Wewe you have failed. Unaenda kuleta tu vitu zingine. Wewe uko na nyumba for example. Umechukua loan ya kujenga nyumba. Umelipa hiyo nyumba karibu miaka 22. Unabakia miaka 3 ndio umalize kulipa. Mtu anakuja huko anasema pana, hiyo yako sio mzuri, wacha tukujengee nyumba, tukate pesa yako. Is that not mediocrity? Unataka opposition ikae kwa debe because yuko na almighty president from heaven? Hell no. Tunakataa. Hata watoto wamekataa. Wewe unasema kwamba hizo nyumba tukijenga, sasa watoto wa shule ambao wamemaliza university ndio wanaenda kwa mjengo. Wewe unataka mtoto wako aende Amerika, una appoint mtoto wako kwenda kwa university, una appoint watoto wako kwenda kuona magavana. Alafu ule mtoto ambaye alikuwa na class moja na huyo mtoto wako anaenda kujengea mtu nyumba at the creation of employment. What kind of nonsense is this? Unaenda ngambo kurudi hapo kusema kwamba tumeenda Germany, create jobs for Kenyans. Kenyans cannot speak Germany. They don't have the skills. Kule Germany it cannot work like that. Katiba huko haitaruhusu chancellor wa Germany aje aseme kwamba let's ask Kenyans to come and work here. You are overvamping employment. Na ujue kwamba maloya in UK, mimi ni wakili hata kule Marekani. I know how the laws work in that direction. You don't come to tell us lies. We can look at the constitution of the United States, Britain, Germany, tujue kwamba huko employment has got a procedure. For example, ukitaka kuajiriwa kazi kule Marekani, lazima mwajiri aonyeshe vipengu fulani. Lazima uende through labor certification. Lazima udemonstrate to the United States government ya kwamba hamna Mwamerika ambaye anaweza kufanya hiyo kazi. Kwa hivyo ukija hapo naambia watu ati nimeenda huko vile Mutua, former minister alienda Canada, anakuja hapa kusema tumepata kazi wa Kenya kazi ya kwenda kufagia. Come on, let us not be literally hopeless here. Let us look at this country as our own. Unajua a youth Bwana Wajackoyah atasema mimi as long as nipate tuka kitu kangu kidogo, niende Germany ama niende UK. By the way, juzi 1,000 nurses wameenda nchi za Gulf huko. Wameshaenda huko kupitia huu mpango ambao Ruto anaosema, President Ruto anaosema. Na anasema kuna wengine pia wanafaa kwenda Germany, wanafaa kwenda UK. These people ni waende tu wapate hata kama ni minimum wage. Mtu atumeka kitu kidogo nyumbani, wazazi wake pia wainuke. Na I think this is the idea yenye alikuwa nayo wakati alikuwa anaomba kura. Na mpaka saa hii anasema kazi ni kazi, hata kama ni ya mjengo. You'd rather kuwa kwa mjengo badala ya kukua tu huko nje hopeless. Hiyo ni upusi. Okay. Mimi nimekuwa diaspora. And I'm a very senior immigration lawyer. In this country, I'm the only qualified immigration lawyer. Nimefanya immigration law, nafanya my second PhD in immigration. I have the blueprint of immigration. I know how it works. Ikija mambo ya diaspora employment. The best example ni Philippines. They have 2.8 million Filipinos working outside to generate money. Brain drain, brain gain. I go out, I work, I bring money in the country. That is not wrong, but it should be done in a proper way. Wewe kama unataka tu kuambiwa because umeambiwa na mtu mwingine, leta watu waende wafanye kazi without proper planning, education, preparation, what have you. Hiyo ni upuzi. Create the infrastructure first of all. Let that infrastructure be authentic. Let people be told the benefits. Let us have preparation. Tukue na preparation. Bereavement fund, Mkenya akienda ngambo, tuko na ministry ya kufanya hivyo, tuko na ministry of diaspora, kama ni Filipino, Wakenya wanaenda kapi. Angalia wale Wakenya wako Middle East leo. Kuna policy fulani ambayo inawasaidia. Wacha deal na wale kwanza ambao na wawa na Waarabu, ambao tunapata maiti wengi kutoka kule. Hamna vipengele vya sheria ambao vina protect hao Wakenya ambao wako nje kwanza. Wakishafanywa hivyo, then tunaenda vile Kibaki alifanya, tax rebate for Kenyans returning home, tax rebates for Kenyans working abroad, so that we don't do double taxation. Mahali kuna double taxation, for example, kama tuseme ile nje ambayo lazima ukipata pesa ukiwa foreigner na ulipe tax
hapa Kenya lazima pia utalipa tax. Kwa hivyo let us talk to that country, tuseme kwamba Kenyans are coming to work in that country. Please, if you are taxing them, we are exempting from taxing them so that we don't have double taxation. Lakini hapo unasema tu tumeenda huko kuna ajira without foundation. Alafu hapo unaambia watu tunajenga nyumba, Wakenya waende wafanye kazi huko. How? Wewe umechukua loan, help loan ya university miaka 4, unategemea kazi itoke mahali fulani, serikali iunde mikakati ya kukupatia kazi. Unaanza tu tunajenga nyumba, watoto wataenda. Na watoto wako wako wapi? Wewe umezaa mtoto aende university afanye kazi ya mjengo, aende afanye kazi ya kufagia. Nimekuwa nje, nimechimba makaburi. Hiyo ndio kazi Ruto anataka Wakenya waende wafanye. I was struggling while I was in UK. I've dug graves there. Nimefanya kazi ya kusafisha maiti. Nimefanya kazi ya kuendesha basi. Nimefanya kazi ya kufagia barabara. Hiyo ndio kazi ya Mkenya kwenda kufanya nje? Hell no. Let us look at professionalism. Tuangalie hizo serikali, tuseme kwamba if a Kenyan is coming to Saudia, please don't do this. Usimshike Mkenya hivi. Kama Mkenya ni mgonjwa atatibiwa wapi? Utaeleza ubalozi wetu. Kuna bereavement farm. The family at home must be told. Proper direction, proper policy. Sio tu kuruka kwa ndege umeenda. We are exporting Kenyan police to Haiti. How? Na kule Haiti Mkenya hajui kuongea Kifaransa. Kule Haiti Mkenya hajui kuongea Kikroel. Kule Haiti Mkenya hajui dimensions. Sisi tumekuwa huko. Mbona Amerika wapeleki watu wao huko? Mbona Nigeria wapeleki watu wao huko? UN inakwambia, Americans tell you, can you take 10,000 soldiers we shall give you? Hell no. Hata mahakama pia imesema no. Now, kabla tukuje tuongee hapo mambo ya mahakama, kwa sababu wewe ni wakili na wakili ambaye unajulikana sana, bwana Wajackoyah, acha tuongee tax kwa sababu umeguzia mambo ya tax. Unajua president sio kama amerudi, lakini alikuwa Japan, na kule Japan alikutana na Wakenya na wanabiashara wa huko. Aliongea akasema hivi, akasema kwamba Kenya haitajengwa na madeni, Kenya itajengwa na ushuru wa Wakenya wenyewe. So amekuwa kizunguka kwa hiyo miaka 2 amekuwa uongozini, karibu miaka 2 ambayo amekuwa uongozini, na anasema kwamba ushuru wetu sisi wa Kenya ndio utakaojenga Kenya na sio madeni. What do you think of hii tax regime ambayo tuko nayo sasa hivi? It is the most hopeless. Hata kotini wamekataa, Wakenya wamekataa. You cannot overburden a poor man because you want to build Kenya and you are borrowing more than necessary. Look at the borrowing capital kwa Kibaki. Mkenya wakati wa Kibaki alicomplain. Mkenya wa Kibaki wakati wa Kibaki alilipa madeni. Alimtuma Kibaki alitumwa kwenda kuchukua madeni kuja hapa. Angalia zile trips president anafanya kila siku na kupayuka ovyo ovyo. Kwenda pale kuongea na Wakenya. Wakenya wangapi wameongolewa na president? Hata mimi nikiwa ngambo sio president walikuwa anakuja kutuambia tu nini. Why can't he come out na akae chini? Ajiulize what went wrong in this regime within the first 1 year. Aulize wale wataalamu, mashabiki ya wataalamu wa kiuchumi, kuliko kuchukua wash people kwenda kukaa pale. Watu ambao hawajui mbele ama nyuma. Wash economy. Unataka pesa zitoke wapi? Yani angalia, saizi kila kitu kinakuwa taxed. Condom lazima ulipe tax. Death, tax za vifo naona zinakuja. Mkate unalipa tax. Maji ya kunywa unalipa tax. Ukienda ngambo kununua sabuni, ukirudi nayo ukifika airport unalipa tax. Yani tax ndio nini? Tax ya kila kitu ni tax. And you are not showing us the expenditure. Atuambie tangu achukue uongozi, Wakenya wamelipa tax ngapi na zimefanya nini? Ni nini tumepata kwa hiyo? Mbona watu wanalia? Why you overtaxing? Why do you have a very poor policy on housing? Lazima tufanye hivi tax. Wewe unalipa, for example, wewe unalipa mortgage. Unalipa interest kwa hiyo mortgage ya nyumba. Unalipa tax ya kujengea nyumba. Unalipa interest kwa hiyo tax. Unabashwa kulipa tax kwa kila kitu ambayo uko nayo. Na mshahara yako itafanya namna gani? Then create opportunities. If you want to tax people, create opportunities so that you tax more. But don't overtax a poor person. Unaenda kuuza mboga.
unaambiwa lipa tax. Unaenda watu wakanjo siku hizi, wale watu wa nini wale watu ambao wako kwa masokoni, wale watu wa county government. Kuna vitu zingine kama tax kwa upande wa kulima. Hiyo ni mambo ya county government. Serikali imeingilia kule, lazima ulipe. Angalia NHS. Ukienda kwa hospitali leo wanasema ukiwa na NHS hatutakutibu manake hamna pesa. Hii pesa yote ambayo inakuwa tax. Mbona Ruto ako ngambo kila siku? Mbona Ruto alianza upande wa kampeni, kila mahali ni kampeni. Hapa kama Meru alikuja juzi amefukuzwa. Alafu tena nasikia anarudi hapa na goodies. Where did he get that? We want a clear cut policy. Meru alifukuzwa na nani? Ruto, what? Weka television, weka YouTube. Tunataka Ruto akae chini ajiulize maswali mawili. What went wrong? What is wrong? How do I rectify? He still has got time. What can I do? Who do I sit down with? What do I have to listen to the people? Yes, he can improve and he can do the best. Lakini mambo ya speed hapa, nini, wacha. Unaona president siku hizi anapigiwa makelele na wale watu ambao wakisema mama boga. Anapigiwa kelele na watu wanasema wale walikuwa wakisema boda boda. You speak but you don't actualize your word. Mama moga atakuwa hivi. Hebu nionyeshe even one cabinet secretary ambaye ni boda boda. Onyeshe mimi one cabinet secretary ambaye ni mama mboga. Kwa hivyo uchumi umemshinda. Bwana Wajackoyah, unajua sheria na cabinet secretary lazima kuwe na degree at least. Alafu awe mwizi. Ile na nusu mwekeria rukirorwa retro na George Wajackoyah MURUIRI wa giti kia URAIS mwaka wa 2024 isile muri giro kirukira Facebook fan page yetu na kire SMS 80188 tire na Wajackoyah. So first of all ningetaka kuambia kwamba Meru kuna siasa zake, na zile makelele uliona Meru zilikuwa za siasa za Meru. Kumbe uliona pia. Now you agree. Of course tulikuwa live kwa hizi event zote. So ni siasa tu za Meru ndio makelele zilikuwa zinapigwa kwa siasa za Meru. Na I'm sure unajua mambo ya Meru kuna siasa mzito sana. Now, wacha tuende kwa mambo ya koti. Rais Ruto, naibu wake na wabunge wa mrengo wake wale wengi wamekuwa wakikosoa sana mahakama. Wewe ni wakili. Na tulipokuwa tunasoma tuliambiwa kwamba a government has three arms, the executive, the legislature and the judiciary. So hizi maneno ambazo ziko mpaka kuna mtu amepetition JSC kuondoa Martha Koome ambaye anatoka hii Meru bado. Unafikiria nini ama mtazamo wako ni upi katika huu mgogoro ambao uko kati ya judiciary na executive? Na legislature pia imeingilia. Mimi sitakuja hapa kuimba wimbo za kila siku. Ukiona lawyer akija hapa anakusomesha mambo ya constitution. Mimi nimesoma sana. Na nimesoma ile kitu inaitwa comparative constitutionalism. Ambapo nimeangalia constitution za nchi nyingi. Tumeandika hata constitution za nchi, tumesaidia kuandika Slovak constitution wakati Slovakia ilijitenga, Russia ikawa ni Slovakia. Tumeenda Hong Kong kuandika mambo ya immigration wakati Chris Patten ambaye alikuwa gavana wa mwisho wa Uingereza kule Hong Kong alipokuwa na handover, tulienda kule kama wataalamu wa constitutionalism and immigration law kuandika transitionary laws. Tumeangalia mambo ya transitionary laws kule South Africa ya Supreme Court ambayo inaitwa judicial activism, wale majaji ambao wanaangalia cases kulingana na sheria, kulingana na katiba, na pia wanakuja na liberalism ideas kuwa wawe independent. Lakini ukiangalia viongozi wetu hapa na wale majaji ambao tuko hapa, mimi naona utamu, nasikia utamu kabisa. Nasikia mzuri, hata nikikaa hapa sijui nikunywe soda, kama ningekuwa mlevi wa pombe ningekunywa pombe leo. Majaji ndio watuletea hii shida yote. Unakumbuka wakati tulikuwa kotini, mimi haswa Koome ambaye tulisoma naye University of London, yeye akiwa London School of Economics na mimi nikiwa School of Oriental and African Studies, ananiambia kotini, anaambia wengine kotini, that is hot air language kama hiyo, wakati walikuwa in love with the executive. Mbona wamekosana? Wakae huko wasije kutuharibia hewa ya kuongea katika nini. Ukiangalia majaji yale magari wanatembea nayo, kama kina Koome for example, aje hapa muulize hiyo magari ilitoka wapi. Ukiangalia ile jeshi la polisi ambayo namlinda, nothing wrong with that.
Ukiangalia vile Ruto alimpatia zile goodies na majudges. Walikuwa on top of heaven. Si wauze hizo vitu wapeleke pesa judiciary waanze kulialia. Waje kuletea upuzi hapa sasa anatengana nini? They have put us in this mess. Tukiwa kule wanatoa very strict timelines ya presidential petition because they had already reached the results. Waende huko. Tena saa hizi jaji anakuja kutuambia that tunapigana. Wanachukua mtu kama Ahmed Nasir. Wanavunja constitution yenyewe of the right to fair hearing. Ukiwa na makosa, uambie makosa yako, uitwe, upewe time ya kudefend, ufanye hivi, naende hivyo mpaka tu appeal reason. Wanakuja wanasema ati we don't want to hear so and so. What kind of judicial system do we have in the entire world? I'm well read in America. I'm well read in UK. I'm well read in Chinese law. I've done a lot of things. I've not seen anywhere in the world where a court comes and denies a lawyer without fair hearing. Na kama sasa ndio wameenda kwa Ruto sijui anatengana, wenyewe walambane huko. Sitaki hata kuongea. Hiyo ni upuzi hiyo. Unajua wanasema nyinyi watu wa opposition ndio mnao sponsor hizi cases ambazo zinapelekwa. Some of them za kupinga hii miradi ya serikali kama SHIF, hiyo wametoa NHIF wakaleta SHIF. Nyinyi ndio mnao sponsor hizi cases za kupinga affordable housing. Wanasema kwamba nyinyi ndio sponsors wa hizi cases ili kufrustrate serikali. Usiniulize mambo cases za UDA. If you are an UDA MP asking me that question, I will answer you. But because you are a reporter, I will sympathize with you. Thank you very much. So, nyinyi sio mnao sponsor hizi cases? Please, you are not an UDA MP because that's biblically nonsensical. A stupid question which should come from Okay, let me rephrase. not you. That kind of question should come from an UDA MP because of stupidity and ignorance. Wacha ni rephrase. If you go and wewe unaenda kuvunja katiba. Unavunja katiba unaenda kotini. Unashindwa unaleta upuzi yako kusema ni opposition. Kwani sisi ndio tulikupeleka huko? Sio wewe, nasema wale ambao wanasema hivyo. Those are very stupid people. And I can tell them on TV live using this archaic language, and I will actually legally be responsible for what I'm going to say. If you have failed in your function as a government, don't blame somebody so that you can escape. Wakenya wanaona, and Kenyans are the best judges in this world. Hatuja kila kitu nyinyi ndio mnaenda. Come on, uliapa ukachukua sword. Kama imekushinda, resign, let us take over. Lakini don't bring us this nonsense that ukiwa na inefficiency unaenda kusema ni opposition. Umeona Raila akiwa huko kotini? You have the intelligence machinery. Why can't you use the intelligence machinery to follow up? Ujue ni nani alifanya hivyo? Umeona Eugene Wamalwa akiwa huko? Umeona Mheshimiwa Munya akienda huko? Umeona mtu kama Wairia akienda huko? Umeona Wajackoyah Kioni akienda huko? Hiyo ndio what we call judicially nonsensical statements from an empty head. Okay. Wajackoyah, ungefanya nini tofauti na kile ambacho hii serikali inafanya saa hii? Kwa sababu ulikuwa kwa debe, ulipata kura zako ambazo ulipata. What would have Wajackoyah done differently na ile ambayo serikali ya Kenya Kwanza imefanya? Unajua nilipata 2.8 million. Wakaiba. UDA, Kenya Kwanza ilikuwa inaiba huku. Nini UDA inaiba? ODM inaiba. Waliniibia mpaka wakanimaliza nikabaki namna hiyo. Lakini nimekubali waliniibia manake sikuwa na pesa kupeleka agent. Secondly, mimi ningeuza bangi. Na si bangi ya kuvuta. Jameni mnisikize vizuri. You still insist that? Not that I still insist. It's only mad people who don't understand me. They called me mad before the election. Now they have become mad after the election. So now I've shifted the ball on their knee. Angalia with economics worldwide today and Canada. Canada has changed from concrete industrial manufacturing into weed manufacturing. A year before last year, ile weed ambao walitoa katika udongo, ile ilikuwa planted for fiber purposes, for other purposes, generated $484 billion in Canada. Ninasema hivyo kwa nini? Weed is easy to plant and it's easy to maintain. The cost of planting is almost zero because haina fertilizer. Na ikimea ifike pale. Weed ndio Israeli inatumia kutengeneza magari ya kivita kama jeshi. Hii fiber ndio inatumika kutengeneza military equipment, armaments.
Ukienda Canada saa hizi wametengeneza ndege zao kutoka kwa fiber ambayo inatoka kwa weed. Google, don't even look at me, Google. Weed is the one, the Taiwanese government has moved away from concrete construction into weed construction. Yale matafari ambayo inajenga kule Taiwan ni iko made out of wheat bricks. Unaelewa? Chakula siku hizi inatengenezwa kwa wheat bricks. Tunaongea sasa upande wa manufacturing. You are not even talking of medicinal. Na tukiendelea sana, ukiona vyombo ambavyo vinatengenezwa leo, vyombo vya hatari, vyombo vya kivita, vyombo vya angani, vinatengenezwa kutoka fiber. Fiber economy. Sisemi mambo ya kuvuta. Hata Papa Rome saizi, zile nguo anavaa, they are from fiber, which comes from weed. Ukienda Israeli, from the books of Deuteronomy to the modern Israeli economy, they are depending on weed industry. Ukija South Africa today, they have legalized weed. Ukienda Zimbabwe, they legalized when Kenyatta was still the president. Aliitwa huko kwenda trade show. Kule Harare, kutembea akionyeshwa the essence of weed industrialization. Ukienda Uganda today, Museveni has legalized, put mechanisms and legal structures ili ya protect people from interfering. That's why he's putting companies from Israel to come and plant, grow, harvest, and export. 50 kgs ya wheat today, according to New York Stock Exchange, is $3.2 million US dollars. Therefore, roots would have gone to Gulalo, kwa ile 1 million acres ambayo ilikuwa ni shamba ya serikali ambayo ilikuwa leased, tuchukue 200,000 acres to plant it modernly, scientifically, then export it. You know, Wajackoyah, I know this is your favorite subject, lakini unajua mimi ni mtu wa kupiga ma research zangu na hizi statistics zako sijaziona maana. Can you Google? Just Google. Google the weed economy. I have. Hata ukifanya research yako, Google now. I will challenge you to Google. I don't just talk from an empty head. Why has Uganda legalized? Let me ask you that. It has question. not. Can you Google now? Uganda is Then you have not done your research. No. You have not done your research. Uganda legalize. But anyway, whatever it is, kama wamelegalize ama bado hawajalegalize, nataka kuuliza hivi. No. You cannot say it has not legalized. Let us be there before we move. And Zimbabwe, and South Africa. Bwana Wajackoyah. Let me ask this. So, this weed economics ndio ingeokoa Kenya, tusilipe ushuru wa 16% kwa mafuta, tusilipe housing levy. Exactly. We would have more money on the table. Look at Botswana, for example. Botswana became independent in 1966. No, 1965. A year after they became independent, they discovered diamond. The British almost went to hell, but they could not do very little. Look at the Botswana economy. Do you have a problem there? Because they have utilized their resources properly. In Kenya, we don't even need weed. We have enough soil, enough brains. All we need is technicalities and weed out corruption. Weed out corruption. When Kibaki was there, where was our economy? When Uhuru was there, the first 5 years of Uhuru, look at our economy. Look at the dollar rate today. Between Ruto and Moi, the two brothers, Ruto and Moi, look at where the dollar is. Look at the two brothers, Uhuru and Kibaki. Look at where the dollar was. Look at Mlima Kenya hapa Meru. What do we need to do? We don't even need weed economy. We have Mugoka, we have Mira. All Wajackoyah will do with Roots Party is to bring in Isiolo as the capital city of Kenya and build airports, runaway airports, so that the products that come here, immediately they're finished, tunaziweka kwa ndege, zinaenda. Kama nchi zingine zinasema zitaki Mira, sisi pia hatununui mazao yao. Mira product, you can manufacture a lot of ingredients. So let us not be unfair. Look at Rift Valley, for example, Narok County. Narok County produces hides and skins, meat for export, wheat, and tourism. Narok County, if properly managed, it could actually bring in a lot of foreign currency. Look at the systems that we have. Roots Party was for the three-tier system of governance, not two-tier. Who would have asked the Kenyans, would have gone back to Kenyans and say, look, let us tear this constitution and let's look into it again. Do we need 3 arms of governance, not governance? Do we need 3 tiers? Federal government with federal instrumentalities of government with its taxation system? Do we need regional government with a prime minister, with counties within the region?
Do we need the regions wafanye maendeleo yao kama tuseme sasa Central Kenya wawe na capital yao either Meru ama Nyeri ili state ya Central ikae ijua kwamba tutarun economy yetu hapa namna gani. Do we need our own vehicles, infrastructure? Sio mambo ya county governance 47 sasa wengine wanataka county zingine. Would have reclassified and clubbed together so that we can make the country run like what we have in Nigeria, where the federal system works very well between the state government, federal government, state government, and local government. Diversification of administration. For example, now, as I said before, kwa nini tuwe na Nairobi? Nairobi can be a commercial center of excellence. Ukiangalia Tanzania, Dodoma, Tanzania, ukiangalia Dar es Salaam is over flooded. Nyumba ni nyingi, kila kitu. Namna hiyo, sewage system, infrastructure. That's why they moved to Dodoma. Nigerians moved to Abuja. Diversification of the economy. No. Now, nataka tuongee mambo ya chama yako kwa sababu naona time pia ni kama inatupiga chenga hapa bwana Wajackoyah, lakini kabla ya hapo, do you think county government is working this devolution thing in a work? It is. Some are working. If you go to Kisumu, you'll find Professor Nyang' has done a wonderful job. Ukija Meru wakati wa Munya, Meru was really, it was one of the best counties in terms of economic development. Ukija wakati wa Professor, the governor who took over from Munya, Kiraitu was doing very excellent work. Ukienda Kakamega County, Oparanya did excellent. Lakini sasa siasa zimekuwa mingi. Na kama sasa siasa ya Meru siwezi kuingilia because wa Meru wameniunga mkono na mimi nimekuwa lawyer wa mtu kama Linturi who is a gentleman in my own opinion. Mimi ni rafiki wa Munya, mimi ni rafiki wa Meru na mimi sitaki kuongea mambo ya local politics. Naam. Okay. Wacha tuongee mambo ya siasa ya Roots Party. Najua umeiguzia hapa na pale. Lakini sasa kwa sababu tunamalizia bwana Wajackoyah, hii Roots Party have you tried kuifanya national? Najua uko na leaders wa Roots Party hapa Meru. But what are you doing kuijulisha kwa Wakenya zaidi? Kwanza nataka kusema hivi. Katika vyama 94 ambayo vimesajiliwa na Registrar of Political Parties, nasikia 11 ndio zimecomply. Na Roots Party is among the 11 that have complied. Roots Party has got structures and huwezi kuwa na chama Kenya hii bila kudhimisha ile sheria inahitaji. Sisi saa hizi tuko kila mahali Kenya. Tutazindua mradi wetu wa kuandikisha watu. Wacha hao wengine wakimbie, wakichoka sisi tuta take over. Na that's not an issue. Tuko na brain plan, na blueprint yetu. Tutaanza kutembea kila mahali manake next election tuko na presidential candidate na huyo kama ni mimi kama NEC itadhibitisha nitakuwa kwa debe na sitataka niende niulize permission from anybody at all. Sijui vile unasikia kila siku watu wengine wanasema I've supported you, now it's my turn. Sitamuuliza Raila kuniunga mkono. Lakini akihitaji ni sawa. Tulikuwa kwa debe naye nikawa namba 3 hapo mahali fulani. Mimi nasimama kama mwanaume. Sitaki mtu mwingine kuniunga mkono. Ile mkono nataka kuungwa naye ni wa Kenya. Na sitaki kwenda kukimbilia huku na huko na hiyo. Na ninaomba kwamba watu wajiregister kwa wingi. The youth mujiregister, manake serikali ambayo inakuja ni ya Roots Party. Msidanganywe, hatakuwa na wizi. Wenye waliniibia nilijua aliiba, lakini this time hawataiba. Na wenye waliiba watakufa wote before 2027. You fell out na running mate wako kwa sababu zile tweets naonaga akitweet Miss Justina was it? Yeah. Ni kama kidogo anakushambulia. Unajua usiposhambuliwa ama ukioa bibi ambaye atakuwa tu hello darling, huyo sio bibi. Lakini my running mate was a perfect leader. She's a perfect leader. Have you ever heard me answer her? No, not once. Umai kusikia nikimjibu yale anasema? She's independent minded lady. She can say what she wants. Hiyo ndio uhuru. Mnaongeaga?
Nitampigia simu labda tukitoka hapa tuongee. Manake mimi sina ubaya naye. Yeye mwenyewe anajiexpress. Wacha Wakenya waamue waone mambo hili, lakini mambo ya kwenda Roots Party is above that. Sisi tunaangalia mambo ya national na international. Mambo ya ndani ndio iko kila mahali. Lakini Justina Wamae is one of the best. She is a leader with a lot of qualities. Probably one day she'll be my president, who knows. But she has a right to speak her mind. If she thinks that I've done something wrong and she can prove it, it's okay. That's why I will only answer you when there's an issue. But I don't talk on non-issues. Okay. Now, tukimalizia Bwana Wajackoyah, wakati wa elections towards karibu tufike kupiga kura, na kidogo baada ya kupiga kura kwa sababu ya matukio ambayo yalifanyika, watu wengi walifikiria kwamba wewe ulikuwa umewekwa pale na Raila Odinga, kwanza kabisa at some point kuharibu kura za Kenya Kwanza, na vile ambavyo mlienda kotini pamoja na wewe ukiwa pale kama wakili. Kuna watu wengi wa upande wa Kenya Kwanza waliona Wajackoyah ni kama kidogo alikuwa mtu wa Raila pale. Na hata watu wa Raila pia walikuwa wanasema nimetumwa na Ruto. Oh, really? Yeah, so this stupidity and ignorance, the people who are wash in their brain mindset, na watu ambao hawana akili. The people who say that are the most stupid because hawana facts. Kama ningekuwa nimepewa pesa, si ningekuwa hata na helicopter siku nyingine pia nikimbieko na helicopter kama watu wengine. Hauna kamoja? Sikuwa na kitu chochote bwana. Nilikuwa na gari moja na Wameru ndio walinipatia pesa. Meru sia. Haki ya Mungu walai. Wakati nilikuja hapa, Marians gave me money. Kama ningekuwa na pesa ati sijui nimepewa pesa na Raila ama na Ruto, ningekuwa nakimbia kutoka kumaliza masaa mangapi kutoka Nairobi nikuja hapa, nitoka hapa niende Tana River? Hell no. Those are the most stupid people in this world because they don't know what they are talking about. Na kama ningekuwa na pesa, ningeshinda watu yote kura usubuhi kabisa. So sasa tunaenda sahi ni kama vile situation iko na vile environment inakaa sahi ni kama tumeanza tena siasa ya 2027. So kama Wajackoyah atakuwa presidential candidate 2027, utafanya nini differently na ile ulifanya 2020? Mimi siongengi mambo yangu na wanga tunataka watu wajue after I've said. I've done something. I don't talk about my things. So, ulikuwa unajua nitakuwa hapa. Lakini mambo ya bangi lazima utaendelea kuambia watu. Mimi sisemi vitu zangu. Wacha niseme kwanza alafu niulizwe baadaye. Lakini sitasema nitafanya hivi. Our policy is different. Yeah. Lakini with economics utaendelea kuambia watu. Mimi yale nitasema watu nitaambia watu wakati ikifika, nikipata watu nitawaambia. Very well. Bwana Wajackoyah, asante sana. Ongelesha Wameru, waambie kwa heri na waambie kwa nini umekuwa Meru huo muda wote. Unajua Wameru mnanipenda. Hata sasa nimepata kakitu. Nimepata kakitu, kama itawezekana hapa sasa ndio takuja kujenga nyumba nyingine. Meru is I love Meru. Yani I don't know how you people are created. The love the Meru people have had for me, I don't know. Unaona hata sasa ukienda pande hii Munya ni rafiki yangu. Ukienda huku Kiraitu ni rafiki yangu. Ukienda huku Linduri ni rafiki yangu. Hata ukienda hata nikitembea Meru sitaki bodyguard. Nilienda Mtwate. Mtwate huko ndo kwetu. Mimi nienga huko nilipewa tandizi, nikapewa miraa, nikapewa kila kitu. Lakini nasikia mwenye alikuwa akienda huko ni Kibaki peke yake. Wengine wanaenda huko wanapigwa na mawe. Ikiwa sasa watu wa Mtwate wanataka hata niende nijenge huko, nikae huko. I love Meru. That's why I want an international airport hapa. That's why I need to have Isiolo kama capital. Watu wawe served properly. Na bidhaa kutoka Meru ziwe hivyo. Na nikiwa president, hii Meru sijui nitapeleka wapi. Mungu asaidie. Asante sana Bwana Wajackoyah, but on a very light note, wewe unatumiaga? Hiyo ni my privacy. Okay. Ni kama kuniuliza kama ninaswaganga vitu zingine huko chini. Hiyo ni privacy. Mutegeri wa Weru TV na mutegeri wa Weru FM. Thank you very much natumakwitha wenda batu. Asante sana Bwana Wajackoyah. Tunashukuru sana. Tafadhali ukipata nafasi tena pitia hapa Weru. Nyinyi mlinijenga. Hii TV unajua kama ningekuwa rais hii, ningekuwa nimebomoa hii nimewapatia TV. Because you are the people who made me. This Weru TV. Mungu asaidie. Na chai tutakunywa. Naam.
Asante. Thank you very much. Muthigeri na muthikiria. George Wajackoyah, mutongeri wa kiama kia Roots Party, akiaranira batu ndene ya Weru FM, itokari live kinya ndene ya Weru TV. Ukathiora mutam. By the way, ariana batu kiri Facebook, na naona tu hapa bwana Wajackoyah, comments ni mingi, I think utazipitia kwenye fan page yetu. Watu wanafurahia wewe kukua hapa na kukua kwa Weru, na kulingana na research ambayo imefanywa na Ipsos, inaonyesha kwamba Weru TV ndio inawachiwa sana Upper Eastern. Weru FM ndio inasikizwa sana upande wa Upper Eastern. Umekuja at the right place. Nitarudi tena. Thank you. Shukrani sana. Asante sana. Muthikiri kwa mutamu nitujokere tenye makaita tekuraya kiri mubango ya chanchamuka tuchokie kiri mubango ya kugukia ndene ya Weru TV. Thank you.